Good morning, friends. It is olive picking season again. So join me to press my beautiful olives and to get olive oil. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Musim panen zaitun sudah mulai Bapak dan Ibu. Saya berada di pemerasan zaitun dan saya akan press zaitun saya untuk menghasilkan minyak zaitun yang luar biasa. We will get the extra virgin olive oil in this beautiful olive press that I'm going to take you right now. So join me. Setelah buah zaitun dipanen, buah zaitun dibawa ke tempat pemerasan zaitun dalam kantong untuk ditimbang. Para petani menunggu untuk memeras buah zaitunnya. After the olives are collected and harvested, they are brought to the olive press in bags. The olives are placed on a scale to see how much they weigh, and then the farmers will wait for their turns to press their olives. Ya, buah zaitun dituang ke dalam wadah atau kontainer besar, lalu diangkat ke atas ikat pinggang untuk dicuci dan dihilangkan daunnya. The olives are emptied into a big container and are placed on a belt for washing and de-leafing. Nah, buah zaitun masuk ke penggilingan zaitun untuk dihancurkan. Buah zaitun diubah menjadi pasta dan dimasukkan ke dalam malakser dengan suhu 27 derajat Celcius. After the washing, the olives enter the olive mill for crushing. The olives are turned into a paste and enter a malakser at 27 degrees Celsius or 80 degrees Fahrenheit.
Proses pemisahan diawali dengan memisahkan pasta yang akan menjadi minyak dari sisa pasta mix. Sisa pasta mix ini akan menjadi pupuk nanti untuk pertanian. Proses filtrasi dimulai di mana air berlebih dibuang untuk mengumpulkan minyak zaitun yang luar biasa, extra virgin olive oil. After that, it is the separation phase, where the pulp is separated and collected to use as a fertilizer. And finally, the filtration process, where the excess water is disposed and the collection of extra virgin olive oil is the final stage before packaging and bottling. Enjoy the extra virgin olive oil.